प्यारे विद्यार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि असीं जाणदे हां कि असीं पिछलियां दो सीरीज़ दे विच लैक्चर 1 ते लैक्चर 2 दे विच मोशन की गल शुरू की सी, जिहदे विच वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे बेसिक कॉन्सैप्ट ते उहदे उपर जिहड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो असीं कीते सी। जो जो सिलसिला अगे वधदा जा रहा है तो NDA का नैक्सट जिहड़ा पार्ट है वी आर टेकिंग दैट टुडे। और अज लैक्चर 3 दे विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन given by the great scientist Newton. Along with that we will be doing force and the concept of momentum and the relationship between the two parameters, between the two physical quantities. आओ आज का लैक्चर शुरू करते हैं। सब तो पहला जिहड़ी शुरुआत है वो न्यूटन लॉ तो। न्यूटन लॉ की है? अ बॉडी कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ rest or uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force to change the state. जे बॉडी रेस्ट च है तो रेस्ट च रहना चाहती है, जे बॉडी मोशन च है तो मोशन च रहना चाहती है, until and unless some external force act on the body to change its prevailing state, whether it is of motion or whether it is of rest or maybe of direction. फर्स्ट पॉइंट मैं एलैबोरेट किया, इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी दैन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन नॉट चेंज। क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने लई एक्सटर्नल फोर्स का होना ज़रूरी है। जे एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है तो फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होएगी। सेकेंड पॉइंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया एंड राइटली कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप्स, रेस्ट, मोशन एंड ऑफ डायरेक्शन। लेट मी पुट एन एग्जाम्पल। असी किसी कार दे विच या बस सफ़र कर रहे हैं और बस बड़ी स्पीड में चल रही है। सडनली द ड्राइवर ऑफ द बस अप्लाइज द ब्रेक, असी अगे नूं गिरदे हैं क्योंकि साडे बॉडी का जिहड़ा हाफ पोर्शन है उपर वाला वो मोशन चल रहा हुंदा है ते जिहड़ा थल्ले वाला पोर्शन है बिलो द नेवल पॉइंट वो पैरां करके बस की बॉडी नाल रेस्ट हुंदा है। तो जदों बस का ड्राइवर ब्रेक लगांदा है असी मोशन च हुंदे होए अगे नूं आ जाने हैं। दिस इज़ दी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तुसी ये बहुत वारी कार विच, स्कूटर विच, मोटरसाइकिल ते बस दे विच सफ़र करते हुए एक्सपीरियंस किया होएगा। दूजा है जी रेस्ट। ਇਹਦਾ बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, सारी ही NCERT किताबों के विच ਇਹਦਾ एग्जाम्पल दिता होया है। तुसी की करना है, एक गिलास लेना है, गिलास के उपर एक गत्ता रख लेना है, गत्ते उपर एक सिक्का रख लेना है 5 रुपये का, 10 रुपये का। तुसी गत्ते नूं फ्लिक करोगे, गत्ता निकल जाएगा, सिक्का गिलास के अंदर गिर जाएगा। ये एग्जाम्पल की शो करता है? एग्जाम्पल शो करता है वैन यू फ्लिक द कार्डबोर्ड चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इट कम्स इन टू मोशन, बट द कॉइन विच वॉज रेस्टिंग ऑन द कार्डबोर्ड हैज़ नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इट इज़ कंटिन्यू टू बी इन द रेस्ट। और जो थल्लों का बेस चला जाएगा तो उन्हें नैचुरली फिर थल्ले गिर जाना है बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। थर्ड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। लेट अस से कोई बारिश का दिन है, स्कूटर चल रहा है कोई अगे, असी पिछे हाँ, स्कूटर घूम रहा, तुसीं देखोगे उहदे जिहड़े चिक्कड़ दे छिट्टे आ बिल्कुल टेंजेंशियली फ्लाई करके साडे वल आंदे आ। द डायरेक्शन इज़ ऑलवेज टेंजेंट, वी कांट चेंज दिस डायरेक्शन। जे कोई घरे चाकू तेज़ करने वाला चाकू की धार ला रहा है तो उहदे चों जिन्ने भी स्पार्क्स निकल रहे हैं वो भी टेंजेंशियली फ्लाई करते हैं, उन्हां दी कदी होर डायरेक्शन नहीं हुंदी। सो वी कांट चेंज दैट डायरेक्शन। सो दिस टाइप ऑफ इनर्शिया वेयर इट्स द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज द डायरेक्शन, वी अगेन कॉल इट एज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वी कॉल इट एज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इनर्शिया। नंबर 1 inertia of motion, number 2 inertia of rest, number 3 inertia of direction. I hope all the things are clear. Newton the second law, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਬੇਸਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। चाहे फोर्स
और मोमेंटम सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है, पर उन्हां अंदर एक टाइम रिलेशनशिप है जिहड़ा एस्टैबलिश्ड है, विच वॉज गिवन बाय सर न्यूटन, एंड इट इज़ नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and this change takes place always in the direction of the applied force. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ dp ਹੈ, this is basically change in momentum. This is p2 minus p1 divided by t2 minus t1. This is the normal form, but this is the differential form. And when we solve this, so let us solve it. F is equals to d by dt of, we all know the value of momentum is nothing but product of mass and velocity. I'll substitute mass over here, velocity over here. Now here, three different conditions can come. Let us understand what are these different conditions. Number one, it is possible that both mass and velocity are variables. Let me denote them as variables. Say this mass and this velocity both are variables. And if both are variables, let me differentiate it. Then the rule will be F is equals to, I will apply the product rule, which is also known as UV rule. First function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. So this is the value of force. So this is the first case. In second case, if in the formula F is equals to d by dt of mass into velocity, I take mass as constant and velocity as variable. And you people know that we cannot differentiate a constant quantity. So what will happen? I will take mass outside and I will differentiate only this term. Now you see what is difference. Here the answer to this issue is this. ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ. In the third condition, what can happen? If I take such a body where mass is changing, it is known as variable mass situation, but velocity remains constant. So I call it as variable mass situation. You can take example of your scooter. Your scooter weight is comprised of the weight of the scooter as plus the fuel in the scooter. Say we are running the scooter at a constant velocity, say let us say 30 km per hour. But you know, when you run the scooter, the petrol or the fuel is going to burn. When fuel burn, slowly and slowly the mass is changing, but the constant velocity is there. So in this case, when I solve F is equals to d by dt of mass into velocity, now mass is a variable and velocity is a constant. So I'll take out velocity and this will become dm by dt. So say F is equals to v dm by dt is the answer. So this first case comprises of both the terms. So this is the complete case where I have treated mass and velocity both as the variable term. In this case I have treated velocity as the variable term, and in this case I have treated mass as the variable term. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਡੀਆਂ physical quantities change ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, they remain same. Let us also discuss that physical quantities never changes, they remain the same. So let me take your attention to this. Force is in newtons, this mass, this is in kg, velocity meter per second, and you know kg meter per second square is also Newton. Now come to velocity. This is meter per second and dm is kg and time is second. Again the answer is kg meter per second square, again Newton. So what the equation says? Equation says right hand side and left hand side are equal. Newton is equals to Newton plus Newton, and Newton plus Newton is Newton. So the physical quantity remains same in physics equations. Whatever you have on the left hand side, you will have on the right hand side. Similarly, if you solve this and this, they will match. If you solve this and this, they will match. So please bear in your mind that we can have some numerical, some questions based on Newton's second law, and we are going to solve it by this concept. Let us go further. I have put a question based on this concept. Let us solve this question and understand how we can solve the questions which are coming in the NDA examination. The question statement is, a train is moving with a velocity of 20 meter per second. On this, some dust is falling at a rate of 50 kg per minute. The extra force required to move this train with a constant velocity. Now understand the question. The train is moving. Say this is the train, and train is moving over here like this, and the speed is what? Speed is 20 meter per second. Now on this train some dust is falling. Let me change the color and say this is some dust is, let me take a light color. Some dust is falling. Say this is the dust is falling on the train. Now what will happen? If this dust fall in the train, then the force acting on the train will be reduced. So we need to have some extra force in order to maintain the velocity, because we know force is equals to mass into acceleration, or I can write force is equals to mass into velocity into time. So to keep the velocity same, we need to kick up the force. So what I have done, I have used the formula force is equals to V dm by dt, because this is a variable mass situation. The value of dust, you can see the units, kg per minute, kg per minute. You all know kg is mass. You all know this is time. So mass upon time, I can write it as m by t, or if I write in terms of differentiation, I'll write a dm by dt. So I've used the formula which I have developed in the previous slide. The velocity value is given 20 and this is 50. Because it is per minute, I have converted it into second. You know 1 minute is equals to 60 seconds. So I solve this and the answer is this 16.66. So this is the value of extra force which is required to be given to the train so that the velocity remains constant. Let us understand the next question now. In the next question, a vehicle of 100 kg is moving with a velocity of 5 meter per second, and to stop it in 1/10 second, the required force in opposite direction is how much? So these are the four choices. So we have these two data. We have given with the mass, we have been given with the time. So I've used the formula F is equals to m dv by dt, which is nothing but F is equals to d by dt of mv. So the mass was constant, mass was taken out,
and this is dv by dt. And dv is what? Change in velocity. So I can write it as change in velocity. dt is what? Time. So I have substituted the values. Mass is 100. The train is now stopping because some opposite force is acting on it. ਜੇ ਕੋਈ opposite force ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ naturally ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ final velocity is 0, initial velocity is 5, and this is the value of time. This is 1 by 10 seconds. So we solve this question and the answers come to be minus 5000 Newton. This minus is showing that this is a retardative force. Or you can also say the word opposite force. So I hope the things are clear. This is again the application of Newton's second law of motion. So let us now go to the next concept. The next question. The next question is based on the balance of forces. Here in this situation, a mass m is suspended by a rope from a rigid support at point P as shown in the figure. Another rope is tied at an end Q and it is pulled horizontally with a force F. If the rope PQ makes an angle theta with the vertical, then the tension in the string is how much? It is F sin theta or F by sin theta or F cos theta or F by cos theta. So these are the four options. So this is the question. So what I have done is, you can see this question. In this question we have, this is point P and the string is being pulled from here like this, from this point. So string ਇੱਥੋਂ ਦੀ shift ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ. So it has made an angle what? The angle is what? Theta, and this is the mass. This is point Q. So notice ਕਰੋ ਕਿਹੜੀਆਂ forces ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ. Let me explain you in a very simple manner. ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਸੀ, then the mass is acting downwards. So ਥੱਲੇ ਇੱਕ force ਲੱਗੇਗੀ. Let me call it as force of weight. So I name it as mg and I call it as w. ਜੇ ਥੱਲੇ force ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਜੇ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ this is tension. I call this as action and I call this as reaction, which is also in agreement to Newton's third law. ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, action and reaction are equal and opposite. ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਰੋਪ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ. ਜਦੋਂ ਰੋਪ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜੇ, forces imbalance ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ forces ਨੂੰ balance ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. How I am going to do it? Now you see this diagram. ਜਿਹੜੀ force ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, this was the force. This, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ tension ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ resolve ਕਰ ਲਿਆ. One is t cos theta and one is t sin theta. So what we did, what we break, we resolve, we bifurcated our force of tension into two parts so that the force may not become a oblique force, rather it become a horizontal and a perpendicular force. Now you see this t cos theta is balancing mg and this t sin theta is balancing force. ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ. So what I will do, I will write that t cos theta is equals to what? mg and f is equals to t sin theta. Now you see, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਆ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ. ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? t sin theta. Sorry, we have to see what is the tension in the string. So t is equals to f by sin theta. और ये ऑप्शन साढ़े आ रही जी. So f by sin theta is the answer.
So this question is based on how you resolve the forces, and by resolution of the forces, how you make the equilibrium. So each and every student must know how to make the equilibrium. When you make the equilibrium, you balance the forces, you make the equations, and you can solve it. I hope this is understood. Now let me go to the next part. This is a very important question. This is, I think, 2 or 3 years back, this was in NDA. इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਦੋ ਸਕੇਲਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। A spring balance A, this is A, and shows a reading of 2 kg when an aluminium block is suspended from it. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਲੋਕ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। Another balance B show a reading of 5 kg when a beaker full of liquid is placed in the pan. ਇਹ ਦੂਜਾ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਕੇਲ। ਸੋ ਦੋ ਸਕੇਲ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਮਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਮਾਸ ਹੈ। When a beaker is placed in the pan, the two balances are arranged such that aluminium block is completely immersed inside the liquid shown in the figure. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੇਲ ਸੀ ਉਸ ਸਕੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਲਾਅ was explained by a scientist whose name was Archimedes. Archimedes ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, the concept was the concept of buoyancy. As per buoyancy, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਲੂਇਡ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਰੋ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਆਈ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਦ ਵਰਡ ਬਾਇਓਐਂਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਇਓਐਂਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਐਂਸੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰਲੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਡ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੜੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਚੋਇਸਿਸ, you can see all the choices, but here the final answer will be choice number C. C says the reading of balance A will be less than 2 kg and that of B will be more than 5 kg. So A ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਟ ਜਾਣਾ, A ਵਾਲਾ, B ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। I hope you understood. This was the balance of forces again. ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, this is force of weight, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ this is force of buoyancy, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ weight 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ। I hope this question is understood. Now let us start the next part. So this is the solution. Next part, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ questions ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। Next part ਹੈ ਕਿ action and reaction are equal and opposite. Say ਕੋਈ body ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, let us say I have a body, say this is body A and this is say body B. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So we say that body A B, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, this is force exerted by body B on A must be equal to force exerted by body A on B. ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ this is action and this is nothing but reaction, and the statement is reaction and action are equal and opposite, and this negative sign shows that reaction and action are opposite. I hope this is
very simple, this is understood. Let us now come to the next topic. Next topic where you will find some questions are the concept of impulse. Impulse kya hundi hai? What is impulse? It is the large force when act for a very small interval of time. For example, cricket player ਜਦੋਂ ਖੇਲਦੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਿਕਸਰ ਜਾਂ ਚੌਕਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਿਸ ਫੋਰਸ in the formula impulse is equal to force multiply by time. The unit of force is Newton, the unit of time is second, so the unit of impulse is Newton second. And we can always write the impulse in a differential equation or in an integral equation. ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. F = ਹੁੰਦਾ MA और T टाइम होंदा है, और लास्ट क्लास मैं तुहानू पढ़ा चुका V - U = AT होंदा है. This was the equation of motion. From here you can say V - U by T is A. I'll substitute over here, this is M into V - U by T multiply by T. So what will happen, this T will cancel with this T and you are left with only M into V - U. And you can see here, ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਲਓ. So this is known as change in momentum. So you can also write impulse is change in momentum. So impulse ਦੀਆਂ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? Impulse is product of force and time. Usually this force is average force. And the second definition is impulse is change in momentum. आओ जो definition the understanding हो जाती है, then we can apply those definitions into the standard or practical situations which are happening and see what are the outcomes of it. This is another concept. और तुसी क्वेश्चन ਨੂੰ देखते ही समझ गए होवोगे. ਇਹ concept तुसी पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ या एरिया अंडर ग्राफ. चेंज की है नोटिस करो. इत्थे हुण तुहाडे कोल वेलोसिटी नहीं है, इत्थे हुण तुहाडे कोल की है फोर्स, और इत्थे की है टाइम. सो नाउ दिस इज़ नॉट अ VT ग्राफ बट दिस इज़ अ FT ग्राफ. बाकी सारा कुछ सेम है. आ ट्राइंगल बनी हुई है, ट्राइंगल का एरिया कट लिया, हाफ बेस इनटू हाइट. बेस है जिहड़ा उहदी वैल्यू पुट करती, हाइट है जी ਉਹਦੀ वैल्यू पुट करती. दिस इज़ योर हाइट, दिस इज़ योर बेस, दिस इज़ योर हाइट, एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ द आंसर, द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पल्स. सो इस क्वेश्चन तो बाद नैक्सट क्वेश्चन लेने हैं. Now after the understanding of the concept, let us now carry on our journey to solve some multiple choice questions which are based on the concept which we have just understood. So पहला सवाल है जी, a ball of mass 150 grams moving with an acceleration of 20 meter per second square is hit by a force which act for 0.1 second. The impulsive force is how much? So these are 4 choices. So ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
कॉन्सैप्ट ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਸ ਹਾਫ ਵਾਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਆਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, टाइम की वैल्यू t है। और फॉर्चुनेटली इन दिस क्वेश्चन all the values are given. Mass is given 150 grams, so 150 divided by 1000 क्योंकि ये ग्राम्स है सानू kg चाहिए, so 150 divided by 1000 is 0.15. then acceleration is 20 meter per second square, then the time is 0.1 second. so सारी values ਨੂੰ solve ਕਰਾਂਗੇ we will get the value of impulse at 0.3 seconds. so option number C is the answer. so ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਯਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। what this question says, the force time curve of a particle executing linear motion is as shown in the figure. so this is the figure. the momentum acquired by the particle in the time interval from 0 to 8 seconds. so ਅਸੀਂ ਇਸ question ਦੇ ਵਿੱਚ force time graph ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ force time graph ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, area under the curve. so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ question ਦੇ ਵਿੱਚ we should look for the area under the given time periods. और given time periods ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, starting from 0 to 8. ਤਾਂ 0 point ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ, this is 0 point and this is our 8 point. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, this is half of a circle, और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, then this part will be 1/4 of a circle. this part also will be 1/4 of a circle. now if you see ਇਹ part ਹੈ ਜਿਹੜਾ first, this is 1/4 of a circle and this is negative. why I am saying negative, क्योंकि x axis ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। this is 1/4 plus 1/4, this is 1/2 of a circle and this is what, positive. this is again 1/4 of a circle and this is negative. so what I will do, I'll add all these things, minus 1/4 plus 1/2 plus minus 1/4. so what will be the answer? answer is minus 1/2 plus 1/2 is equals to 0. that means ਇਸ question ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨੀ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। now if you see the solution, momentum acquired by the particle is numerically equal to the area enclosed in the ft graph, and for the given diagram the area in the upper half is positive and the lower half is negative. ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। now you can make the agreement between these two, mathematical part and the theoretical part. in both ways the answer will be 0. so let us now go to the next law. the next law is known as law of conservation of momentum. this is in conscience in agreement with the law of conservation of energy. करना किवें है जी, ਉਹੀ ਸਿੰਪਲ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ F is equals to dp by dt, ਔਰ F ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੋਰਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੀ, no force is acting, no external force is acting on the body, then this part will be 0
and we will get dp by dt is equals to 0. That means rate of change of momentum is 0. When the rate of momentum is 0, we know this is mv. मैं हुणी prove करके दिखाया ਤੁਹਾਨੂੰ, और यह equal to 0 है. And we have already read in the mathematical part of physics that when the differentiation of a quantity is 0, that means that quantity must be a constant quantity. So this mv is equals to constant, and if mv is equals to constant, then for two different situations we can write it as m1 v1 is equals to m2 v2. Let me put the some example for it. Say कि पहली सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇ 100 ਹੈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ m1 v1 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ, m1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ 50 ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ. ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਟੁੱਟ ਕੇ 1 kg ਦੀ ਬਣ ਜੇ, ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 100. ਨਾਓ ਸੀ the answer to this is 100. Answer to this is 100. So 100 is equals to 100. So this equation means whatever the momentum you have before the event or before the situation you are studying, you will have the same momentum after the event or the situation. It never changes, it always remains the same, and this is known as law of conservation of momentum. This is the first question which I have taken on the basis of law of conservation of momentum. In this question, a wagon is weighing 1000 kg, moving with a velocity of 50 km per hour, and a mass of 250 kg is dropped into it. So एक wagon चल रही सी, अचानक ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ mass change कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, जिन्ना mass ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ change कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. So what I have done is, I know momentum is what? Momentum is mass into velocity. So मैं mass ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, velocity ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, velocity ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, units ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ kg into kilometer per hour. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1000, ਤਾਂ 1000 ਪਲੱਸ 250 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1250. ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ਡ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ. ਇਟ ਇਜ਼ m1 v1 is equals to m2 v2. ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜੀ 1000 ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ 50. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਬਦਲ ਗਿਆ. ਸੋ ਮਾਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ 1250 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 1250 ਇੰਟੂ v. ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ 1000 ਇੰਟੂ 50 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1250 ਇੰਟੂ v. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਣੇਗਾ 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1250. सो इनू सॉल्व कर लाँगे. द सोल्यूशन विल गिव अस द एग्जैक्ट आंसर. इन्होंने चारा चॉइसा चो एक चॉइस जी वो मैच कर जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. द आंसर है जो आएगा द 40 किलोमीटर पर आवर आएगा. आई थिंक नाउ वी आर in a situation where we can understand what the Newton's law is, how the forces are behaving, what is the equilibrium of the forces, how we solve these questions, how we solve the Newton's law, how we solve the questions based on it. So now the work comes on to you. You need to practice these questions. I have taken up the basics and the questions based on it. Let me put one or two more questions in front of you and then you can practice them. This is the next question. In this question, I have taken the kinetic energy concept. The kinetic energy of two masses m1 and m2 are equal. The ratio of linear momentum will be how much? So here we need to make the relationship of momentum with the kinetic energy. In our previous questions, we have made the relationship of momentum with force. Now the things are a little bit changed. How we do it? It's very simple. Say I denote
kinetic energy as E. It is half mv square. Okay, so let me put it as E. Then let me take the momentum. We know that momentum is mass into velocity, and let me square it both sides. So I square it both sides, so it will become p square, it will become m square v square. So it is p square m square v square, and I write this as p square is equals to m into mv square. And I am taking this p here, so it is p square by m is equals to mv square. And now let me multiply it 1 by 2 both sides. So if I multiply with 1 by 2 here and I multiply with 1 by 2 here, then this is what? This is kinetic energy. So this is E. And this is P square by 2m is equals to E. So here I have derived a relationship between momentum P and kinetic energy E. So now you can do the question. There are two bodies, M1 and M2. Okay, and the kinetic energy of both the masses are equal. So I write momentum of first is equals to, you can see here, this is 2me under the root. So this is for the first mass. The kinetic energy is E. Similarly, if I write for the second mass, then again it comes out to be 2m2e. I am writing E for both the cases. Why? Because in the question it is given that the kinetic energy is same. Then what should I do? I should divide these two. When I divide these two, it will become P1 by P2 under root of, this 2 will cancel with this 2, this E will cancel with 2, this is become M1 by M2. So P1 by P2 is M1 by M2, and now you can see here, which is the option. This is option number C. So in this way, you can solve as many as question as you would have like, and I hope after this lecture you will open up your material, you will open up your books and start doing the questions based on this. I will meet you in the next class, and in the next class we are going to start with the next topic. Best wishes for the study.